வணக்கம் வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் பிரதீப். இது சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட். எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். கொரோனாவுடைய பாதிப்பும் அது பிரதிபலிப்பாக நமக்கு லாக்டவுன் எக்ஸ்டென்ஷனும் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. எல்லோரும் கவனமாக இருங்க, எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். வாரம் ஒரு சினிமா பகுதியில் இப்போ நம்ம 14வது எபிசோடில் இருக்கோம். போன வாரம் நம்ம ஒரு தெலுங்கு படத்தை பற்றி பேசணும். நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு பாட்காஸ்ட் எபிசோடை கேட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஒருவேளை கேட்கல அப்படின்னா போய் கேளுங்க. இந்த வாரம் நம்ம ஒரு மலையாள படத்தை பற்றி பேச போகிறோம். அண்ட் இந்த வாரமும் நம்மளோட ஒரு விருந்தினர் இருக்கார். ஸ்பாய்லர்ஸ் இருக்கும், அதனால் இந்த படத்தை முன்னாடியே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எபிசோடை கேளுங்க. ஸோ ஒரு கம்பெனியன் பீஸ் மாதிரி இந்த எபிசோடை நினச்சிக்கோங்க. ஸோ இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற படம் அப்பரன். 1988 பத்மராஜன் அப்படின்ற ஒரு இயக்குனரால் நம்ம எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான ஜெயராம் அவர்களுடைய முதல் படமாக இது அமைஞ்சுது. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட இணைஞ்சிருக்க விருந்தினர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலையாள பட விசிறி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய பழைய மலையாள படங்கள்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவர் எனக்கு ஒரு பிளாகிங் குரூப் மூலமாக பரிச்சயமானார். ஒரு நல்ல எளிமையான மனிதர்னு சொல்லலாம். அதுவும் இல்லாமல் இவர் ஒரு சினிமா விரும்பி அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கார், மார்க்கெட்டிங் கம்யூனிகேஷன் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கார். அண்ட் நிறைய க்ரைம் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கிறவர், நிறைய வாசிக்கும் ஆர்வம் உடைய ஒரு நபர் இவர். இன்ஃபேக்ட் இந்த வாரம் படத்தையும் இந்த டைரக்டரையும் சூஸ் பண்ணி எனக்கு சொன்னதே மகேஷ் தான். இவருக்கு பத்மராஜன் அவர்கள் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதையும் பிரியமும் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த படம் அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னதுக்கான காரணமும் இருக்குது. இது ரெண்டும் என்ன? அதுவும் இல்லாமல் இவர் இன்னும் நம்ம கான்டெம்பரரி மலையாளம் சினிமா தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இவர் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஒரு மலையாள சினிமாவை நமக்கு அறிமுகப்படுத்த தயாராக இருக்கார். வாங்க போய் கேட்போமா? வணக்கம் மகேஷ்ஜி, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் பிரதீப், நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். தேங்க்யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாட்காஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கெஸ்ட்டாக வரேன்னு சொன்னது ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்ட் அகெயின் த ரீசன், ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் இப்போ கான்டெம்பரரியான மலையாளம் மூவிஸ் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். ஐ ரியலி வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஓல்டர் மலையாளம் மூவிஸ். ஏன்னா எங்கள் அம்மா யூஸ் டு சே மலையாளமில் இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரில்லர் மூவிஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் மூவிஸ் எல்லாமே ஷீ இஸ் அ ஃபேன் ஆஃப் தோஸ் மலையாளம் மூவிஸ். அந்த சைட் நான் போனதே இல்லை. And I really want to explore and I don't know where to start. ஸோ நீங்கள் தான் எனக்கு முதல்ல ஞாபகம் வந்தீங்க. ஏன்னா நீங்கள் நிறைய படம் மலையாளம் யூ வாட்ச் அ லாட் ஆஃப் மலையாளம் மூவிஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் அ நாலேஜ் ஆஃப் மலையாளம் மூவிஸ் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால உங்களை தவிர எனக்கு வேற பெஸ்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு தோணலை டு இன்வைட் அஸ் அ கெஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தட் மகேஷ்ஜி. Thanks Pradeep. Thanks for giving me an opportunity to be a part of your podcast, and I have followed some of the earlier episodes as well where people have spoken about their favorite movies in different languages. I guess the previous episode was with Salish and he spoke about Jersey, right, if I'm not mistaken. Yes. Yeah. So I'm happy in a podcast where people who have a lot of knowledge about cinema have spoken. You've given me a chance to speak, so it is my pleasure as well to be a part of this podcast. Right? Thank you Mahesh. Thanks. So to start with, நம்ம இந்த வாரம் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ண மூவி பத்மராஜன் அவருடைய டைரக்ஷன்ல ஜெயராமோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி அப்பரன். Right. So I mean, if you don't mind, நீங்க அந்த படத்தோட ஒரு ஒன் லைன் இல்ல ஒரு சினாப்சிஸ் சொல்ல முடியுமா? Yeah, definitely. So Padmarajan, first of all, மூவியோட சினாப்சிஸ் ஒரு ஒன் லைன் சம்மரி போறதுனால கொஞ்சம் பத்மராஜன் பத்தி கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் பேசணும். கண்டிப்பா ப்ளீஸ் டு. ஏன்னா people who are not very familiar about Malayalam cinema, they might have just heard the name in passing, but கொஞ்சம் நான் பத்மராஜன் பத்தி கொஞ்சம் வார்த்தைகள் பேசிடுறேன். கண்டிப்பா. ஐ மீன் ஈவன் இப்போ நீங்க பத்மராஜன் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு பிடிச்ச
மத்த மலையாளம் அந்த உங்க அந்த கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் மலையாளம் சினிமான்னு சொல்றேன். அந்த டைம்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச மத்த டைரக்டர்ஸை பத்தியும் அவங்களோட 1-2 மூவி சஜஸ்ட் பண்ணீங்கனாலும் இல் பி மோர் தென் யூனோ கண்டிப்பா கேட்கறவங்களுக்கும் வந்து இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல், எனக்கும் வந்து இல் பி ஹெல்ப்ஃபுல், ஸோ தட் நானும் வந்துட்டு ஐ வில் கோ வாட்ச் மோர் மூவிஸ். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. Without any further ado or any other uh, uh, how do I put it, chit chat, let's go directly into the movie that we have chosen for this week's episode. ஸோ நாங்கள் இந்த வாரம் சூஸ் பண்ண மூவி வந்து அபரன். அபரனோட க்ளோசஸ்ட் இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேர்ட் சொல்லணும்னா இம்போஸ்டர்னு சொல்லலாம். தட் வுட் பி ஒரு சினானிம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இந்த படம் வந்து 1988 வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு. Padmarajan as an individual, or Padmarajan in himself, is considered as an institution or a university of cinema, because there's no element that he did not touch, like or an entire generation or two generations of cinema goers வந்து and readers of literature வந்து பத்மராஜன் வந்து அப்படி ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பத்மராஜன் is famous for his short stories, his novels and his movies. இது ஒரு கோல்டன் பீரியட். 80s வந்து 70s, say late 70s to all of 80s, and perhaps a bit of the early 90s, or just நம்ம 80s வச்சுக்கலாம். mid 70s to 80s, all of 80s are considered as it's considered to be one of the most fascinating periods in Malayalam cinema. So previous generation of stars like Prem Nasir and Madhu and Satyan and all these are people who were aging, and this was a time when a big kind of cultural revolution மாதிரி நடந்துட்டு இருந்து. அண்ட் யூரோப்பியன் சினிமாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ரொம்ப நமக்கு தெரியும் மலையாளம் சினிமாவில். அண்ட் காமன் பீப்புளை வச்சு தான் இப்போ அந்த பீரியட்ல இருக்கிற தமிழ் ஒரு ஹிந்தி சினிமா நம்ம பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் பிளாக் பஸ்டர்ஸ் வித் ஸ்டார்ஸ் இன் தோஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வந்து பிக் பட்ஜெட்ஸ் அண்ட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மேக் பிலீவ், ஒரு நம்மளோட டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணி ஒரு 2.5 hours ஆஃப் குட் சாங்ஸ், காமெடி அண்ட் ஃபைட்ஸ், அது மாதிரி ஒரு மேக் பிலீவ் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்கிற டைமில் ரியலிஸ்டிக் சினிமா ஃபீச்சரிங் பீப்புள், நெக்ஸ்ட் டோர் பீப்புள், ஒரு நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் நடக்கக்கூடிய ஒரு எபிசோட்ஸ் இந்த லைஃப் மாதிரி, அது மாதிரி பேஸ் பண்ணி சில மூவிஸ் எல்லாம் வந்து தட்ஸ் வாட் மேட் மலையாளம் சினிமா வெரி பாப்புலர் அண்ட் ரிலேட்டபிள். என்ன சொல்கிறது, த பிக்கெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் இன் மலையாளம் சினிமா ஆஃப் தோஸ் டைம்ஸ் வித் சினிமா of the other parts of the country, if I may say, is வந்து most of the stories that were made into movies, you could think, okay, this could happen to me. இந்த இன்சிடென்ட் என் வாழ்க்கையில் நடக்கலாம், இல்லைன்னா என் ஃப்ரெண்ட் வாழ்க்கையில் நடக்கலாம், என்னோட பிரதர் ஒரு என்னோட சிஸ்டரோட வாழ்க்கையில் நடக்கலாம்னு நம்ம அந்த ஒரு ரிலேட்டபிலிட்டி இருந்தது. That is what made Malayalam cinema so popular. Right? Okay, அதாவது ஒரு நெக்ஸ்ட் டோர் ஆள வந்துட்டு say for example even நம்மளே வந்துட்டு when we are put in an extraordinary situation அந்த மாதிரி இல்லைங்களா? ஆமா, exactly. Okay. Ordinary people in extraordinary situations, if I may use that phrase. Okay. Yeah. நம்ம வந்து அபரன் வந்துட்டு இட்ஸ் believed to be Jayaram's first movie. It is as a star, as a hero, and it also had Mukesh, Shobna, Parvati and Madhu, senior actor Madhu, among the other principal characters. A bit of trivia about this movie vandu Parvati, who plays Jayaram's sister in this movie, later down the life, in real life, they fell in love and they married. There's even one more movie wherein Parvati has played Jayaram's sister. I'm not able to recollect the name right away. It's just there at the tip of my tongue, but I'm not able to recollect it. But Jayaram and Parvati, they married, and Parvati stopped acting after a while, and now we're seeing the next generation. We're seeing Jayaram's son Kalidas is acted in a couple of movies, and
his daughter is also set to make her debut soon. She's just acted in an ad now, so Okay. probably we might be seeing her on the big screen soon. Now, going to the plot of the movie, it's a case of mistaken identity, or a case of mistaken identity நால ஒரு இண்டிவிஜுவலோட லைஃப்ல என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, அவர் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அவரால் சால்வ் பண்ண முடியறதா, அப்படி முடிஞ்சுன்னா how does he face this challenge, இதுதான் ஸ்டோரி. கரெக்ட். நம்ம வந்து சொல்லணும் இல்லையா, நம்மள மாதிரியே உலகத்துல 7 பேர் இருப்பாங்க, ஒரே மாதிரி ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ், ஒரே மாதிரி 7 பேர் இருப்பாங்க உலகத்துலன்னு, சம்திங் தட் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா சொல்லி வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோம். பட் இந்த கதையில வந்து 7 பேர் இல்லாம ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஃபேஸ் வந்து 2 பேர். ஒன் ஆஃப் த பிக் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த மூவி என்னன்னா, இவங்க 2 பேரும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வந்து ஒரே ஃப்ரேம்ல வந்து காமிக்கிற மாதிரி இல்லை. நமக்கு வந்து as the audience we are never shown face to face both of them on screen together. We see a sequence where there is a phone call and all that, and there's even a case of a fight and all that happens towards the end. But okay, instead of going to the end, let's start with the beginning. Let's not confuse the respected audience of the podcast. So Jayaram plays the role of a character called Vishwanathan, and so he's one of those young graduates, and the times in which the movie is set, right, 80s, there was a huge job crisis, and like people were really struggling, like India was opening up, it was a new India, and industries were going to come up. There were some industries that were there, but still ஒரு big level foreign investment வரல, and unemployment was a big problem in the 80s, right from the 70s to the 80s till the early 90s, till the boom came, I guess. Correct. Till we opened up our economy and the country. And unemployment was a big problem, even for the graduate, even for the student who had done well, who had a degree in hand. Finding a job was a big thing. That's why there was always this ஒரு ஜென்ரேஷன் or 2 generations முன்னாடி இருக்கிறவங்க நம்ம கேட்டோம்னா எப்பவுமே வந்து சொல்லுவாங்க, பொண்ணா இருந்ததுன்னா ஸ்டெனோகிராஃபி படிக்கணும், ஷார்ட் ஹேண்ட் படிக்கணும், அவங்க அப்படின்னா செக்ரட்டரியா போயிடலாம், டைப் ரைட்டிங், ஷார்ட் ஹேண்ட், ஸ்டெனோகிராஃபி, வந்து எப்படியாவது ஒரு செக்ரட்டேரியல் போஸ்ட்லேயோ ஒரு டைப்பிஸ்ட் அது மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல போயிடலாம். Those were different times, and probably simpler times where demands weren't too much, and a little bit of money could still take you a big way. Coming to the story, so Vishwanathan is a part of a happy family. He's a father, he's a mother, and he has a younger sister as well, and they're looking to get the sister married. They're looking to get the character played by Parvati married, and there is a groomoட சைட்லேருந்து, ப்ராஸ்பெக்டிவ் பிரைட் groomoட சைட்லேருந்து பொண்ணு பார்க்குற செரமனி மாதிரி வராங்க பார்க்கறதுக்கு. That is when we get the first shock, wherein one person among those group of people, he keeps looking at Jayaram in ஒரு மாதிரி ஒரு suspicious வேலையே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சாரி டு இன்டரப்ட் பட் அந்த 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 ஒரு சீக்வென்ஸுக்கு முன்னாடி இவர் வேலைக்காக that is also there ஒரு வேலைக்காக ஒரு போற ஒரு சீக்வென்ஸ்லயும், பட் I felt இது வந்து ஒரு impact would be greater. சரி, so okay, correct, sorry சொல்லுங்க. no problem நம்ம we'll go with a linear flow itself, so as the host of the podcast recommends. So Jayaram goes for an job interview, and there he's mistaken for a criminal. Like on the job interview time ஒரு பிரேக்ல வந்து வெளில வரும்போது வந்து போலீஸ் வந்து இவனை அரெஸ்ட் பண்றாங்க. ஆமா, விஸ்வநாதன். கரெக்ட். லக்கிலி இவரோட விஸ்வநாதன் கூட படிச்ச ஒரு
ஃப்ரெண்டு தான் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கார், போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கார், ஜார்ஜ் குட்டி. த கேரக்டர் பிளேட் பை முகேஷ். அண்ட் ஜார்ஜ் ரியலைசஸ் தட் okay, it is his friend only, and then he tells him that இது மாதிரியே ஒன்ன மாதிரியே ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற ஒரு கிரிமினல் இருக்கான், அவனோட ரியல் நேம் என்னன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல, ஆனால் அவன் மேலே பல கேசஸ் பெண்டிங்காக இருக்குது, மெயின்லி சீட்டிங், ஃபோர்ஜரி அண்ட் ஈவன் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிற மர்டர் கேசஸ் கூட பெண்டிங்காக இருக்குது. அண்ட் நீ வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், till we arrest the actual guy, you have to be very safe. This is what George advises Vishwanathan. And இதுக்கு அடுத்த வர சீக்வன்ஸாக இந்த பொண்ணு பார்க்குற செரமனியில் வந்து ஒருத்தர் வந்து குரூமோட சைட்லேருந்து வர ஒருத்தர் வந்து ஜெயராம் பார்த்து கேட்குற, நான் வந்து ஒன்று ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட்டில் ஒன்று பிடிச்சி கொடுத்தேனே, நான் கூட இருந்தேன், நீ அவன் தானே. அண்ட் இது வந்து ஒரு பெரிய ஷாக் ஆகுது. அண்ட் தென் அவரோட ஜெயராம் வந்து அவரோட அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கே ஹி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அ லாட். பட் somehow he realizes okay, நம்ம இங்கே இருக்கு, நம்ம இங்கே இருந்தால் நம்ம தங்கைக்கு எதனா ஒரு நல்ல ஒரு கன்வின்சிங்கான ஒரு நல்ல ஒரு குரூம் வந்தால் கூட நம்மளால் வந்து தடுத்து நிற்கக்கூடாதுன்னு. அண்ட் ஹி டிசைட் எப்படியா நமக்கு ஒரு ஜாப் கிடைச்சி வெளியூர் நம்ம போயிடணும், இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறன்னா அவருக்கு கொச்சி சிட்டியில் வந்து ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறது. அண்ட் ஹியர் we are introduced to different characters working in the office. So there is a boss, Mohan Das, and then there is a co-worker, Ambli, played by Shobna. Eventually, like the character played by Shobna Ambli and Vishwanathan, the kind of we are made to believe that they kind of fall in love, and something in a sort of something positive might come up. பட் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் வந்து அம்பிளி வந்து ஒரு நாள் ஷேர் ஆட்டோவில் வரும்போது விஸ்வநாதனோட டாப்பிங் கேங்கர், த வில்லன் கை சீம்ஸ் டு ஹி ட்ரைஸ் டு மாலிஸ்ட் ஹர், அண்ட் அவள் எப்பயோ தப்பிச்சு வரா. அண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணுறா, நீ தான் ரெஸ்பான்சிபிள் விஸ்வநாதன் சொல்கிற. விஸ்வநாதன் சொல்கிற, நான் தான் ஆஃபீஸில் ரொம்ப நேரமாக காலையிலேருந்தே இருக்கேன், ஆடிட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு, நான் காலையிலேருந்தே இருக்கேன், நீ யார்கிட்ட மற்ற கலீக்ஸ்ட்டு கேட்டுப்பாரு. அண்ட் தே ஆல்சோ சே யா ஷீஸ் பீன் ஹியர் ரைட் சின்ஸ் ஏர்லி இன் த மார்னிங். அப்போ தான் ஷோப்னா ஆல்சோ ரியலைசஸ் ஓகே தென் தெர் இஸ் ஒன் மோர் பர்சன். அண்ட் ஒரு ஆர்குமெண்ட், ஒரு பேச்சு தான். அதுக்கப்புறம் ஷீ ரியலைசஸ் ஓகே தட் விஸ்வம் இஸ் டெல்லிங் த ட்ரூத், தட் ரியலி சம்மன் எல்ஸ் இஸ் தேர், அண்ட் இட் வாஸ் தி அதர் கேரக்டர் ஹூ ட்ரைட் டு மாலிஸ்ட் ஹர், அண்ட் இட் வாஸ் நாட் விஸ்வநாதன். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது விஸ்வநாதன் இஸ் அட் இஸ் விட்ஸ் எண்ட், என்னதான் பண்றதுன்னு இருக்கும்போது அவரோட பாஸை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆள் வராரு. அவரும் வந்து திருப்பி இவன் வந்து அதே மாதிரி கெட்டவன் தானே ஒரு பாஸ்ட்டு சொல்லிட்டு இவென்ச்சுவலி விஸ்வநாதன் லூசஸ் ஹிஸ் ஜாப். இதில் வேற ஒரு சீக்வன்ஸ் வருது வேர் he is believed to be a pimp, and he has kind of accepted an advance to get a woman, and then he doesn't do that, or cheating. இது ஒரு சைடு எலிமெண்ட் மாதிரியும் வருது. You are attacked from all sides, you really don't know what to do. நம்ம ஃபர்ஸ்டே அந்த ஒரு phrase யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, an ordinary person put into an extraordinary situation. So Vishwanathan wonders what is the solution for this னு இருக்கும்போது தான் he is mistaken to be the bad guy, and he receives payment that is supposed to go to the actual criminal for doing a job. ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி ஏதோ ஒன்று முடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு அந்த வில்லனுக்கு போக வேண்டிய காசு வந்து இவன்கிட்ட வந்துடும். ஸோ விஸ்வநாதன் வந்து இந்த மூமெண்ட்ல வந்து யோசிக்கிறான், ஓகே இந்த காசு நமக்கு இப்படி நமக்கு இது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட அவமானப்பட்டதுக்கு இது ஒரு ரிவார்டா மாதிரி இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு he takes the money and returns to his native place, thinking that it will help his sister's marriage. இந்த டைம்ல வந்து the gang of criminals who are headed by Vishwam's doppelganger, they attack him. So again இது ஒரு very uniquely shot fight sequence with a lot of darkness, and
ஒரு பேக் வாட்டர் மாதிரி ஏரியாவில் ஷூட் பண்ணி they would have shot the sequence and they will fight. நமக்கு வந்து அந்த டார்க்னஸும் அந்த இதில் வந்து நமக்கு கிளியராகவே தெரியாது யார் யாரை அடிக்கிறாங்க, யார் இது பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. இவென்ச்சுவலி என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த விஸ்வமோட டாப்பல் கேங்கர் யாரோ ஹீ ஸ்டாப்ட், தெரியாம இருட்டுல வந்து இவன் தான் விஸ்வன்னு நினைச்சிட்டு ரவுடி வந்து குத்துறான். ஸோ அண்ட் அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல எவ்ரி ஒன் ரன்ஸ் அவே. பட் we understand that Vishwam is safe and he loses his bag there. அவனோட சர்டிஃபிகேட், பேங்க் பாஸ்புக் இருக்கிற பேக் வந்து கீழே போட்டுடுறான். பட் அந்த காசு மட்டும், வாட் வாஸ் ஒரிஜினலி சப்போஸ் டு பி த வில்லன்ஸ் பண்ணி, அந்த காசு மட்டும் அவன்கிட்ட எப்படியோ வந்துடுறது. அவன் அதை ஓடிட்டு வீட்டுக்கு போகிறான். ஆனால் அங்கே எப்படியோ தப்பிச்சு ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளே என்ன ஆகுதுன்னா, வாட் ஹி நோட்டிசஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் வாட் ஐ பர்சனலி கன்சிடர் as one of the finest sequences that's shot. Okay. So Madhu, the character playing Visham's father, is performed அவரோட இறுதி சடங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப என்ன சொல்றது, ஒரு பெயின் அண்ட் சாரோவோட இருக்காரு. அண்ட் அந்த எக்ஸாக்ட் மூமெண்ட்ல இவன் வந்து நிக்கிறான், விஸ்வம் வந்து நிக்கிறான். ஸோ மது இஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஷாக்ட். இப்போதானே நான் வந்து என்ன சொல்றது, இப்போதான் பாடி எரிச்சிட்டு வந்திருக்கேன், இவன் வந்து முன்னாடி நிக்கிறான், ஒண்ணுமே புரியறது இல்லை. ஆமா ஆமா. அண்ட் அந்த சீக்வென்ஸ்ல வந்து என்ன சிச்சுவேஷன், என்ன ஆச்சு, யார் இறந்தாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு, இந்த காசு வந்து தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு இருக்கட்டும், நான் செத்ததாவே இருக்கட்டும், யாரும் உங்களோட லைஃப் எல்லாம் எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது, இது நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கட்டும், தங்கச்சியோட கல்யாணத்துக்கு இந்த காசை வச்சு நடத்து சொல்லிட்டு he goes away. And now comes I don't know if I can use the word twist, but this final shot when the எரிய விட்டுருப்பாங்களே, விஷயத்தோட பாடி எரிய விட்டுருப்பாங்க. அந்த நெருப்பு இன்னியும் அதுல வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் டு அந்த பயர்ல, ஃபியூனரல் பயர்ல வந்து எரிய விட்டுருப்பாங்க. ஸோ the flames are still dancing. And the camera goes between the flames and Jayaram's eyes. And அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் டிஸ்டர்பிங் ஸ்மைல் யூ observe on Jayaram's face. And you really wonder if it is the same innocent Vishwanathan, or did the villain actually kill Vishwanathan? But if he had killed Vishwanathan, why would he go and give the money to his father? That's something we are not able to make out if that was really the case. But அந்த ஒரு tinge of doubt வந்து நம்மளோட மைண்ட்ல இருக்குது, who actually died. Exactly. So really the bad guy was dead, then things would have been okay for Vishwam, right? Then Vishwam could always claim that it was the bad guy who was dead, and he could have gone to the police, he could have confessed. But namku andana the director doesn't go into all those details, and he leaves us letting us believe that okay, the guy who is there now, he is going to take place the role of that imposter who was originally the bad guy, and is continue to lead a life of crime. Namukku vandu it's a kind of a very open ending, and we don't know what happens to Shobana after that. Or does the wedding of his sister take place without any problem? What happens next? Namukku vandu ellame oru romba open ended question mark ah vittidra director. Correct. And the movie, over the years, it has gained tremendous respect from viewers for the performance of Jayaram and the pain that he shows. It's like the other character is addressed as Uttaman. We are going on using the word villain. So the other character is known as Uttaman. That's one of the names that the police used to identify the criminal. So that's about it. The movie, we summarize the movie, it runs for about 2 odd hours. And another bit of trivia is this movie was remade in Tamil
and Manivannan, a popular director and character artist, Manivannan, he remade the movie in Tamil with I guess Mohan playing the roles that Jayaram played. So the Tamil version or the Tamil remake of the movie is titled Manidan Mari Vittan. Trivia for our listeners. That's about it, Pradeep. What are your thoughts? What Super. How did you find the movie? Did you enjoy it? Yeah, I mean, thank you very much first of all, Mahesh. ஏன்னா நீங்க மொத்த படத்தையுமே வந்துட்டு யூ சம்மரைஸ்ட் அண்ட் முக்கியமான பிளாட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு யூ டிட் நாட் இல்ல முக்கியமான பிளாட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்க ரிவீல் பண்ணல, which is a very good thing. Thank you for that. Okay. So okay. I felt if I went a bit too descriptive, please forgive me, listeners. It's just that passion that comes in, and like I would really like the listeners who have not seen this movie to watch it. That's why if I went into a bit of too much of descriptions, please forgive me. I hope you would watch this movie. இல்ல மகேஷ், நீங்க சொன்ன அந்த சினாப்சிஸ், the whole நீங்க இந்த மொத்த மூவியுமே you summarized it in such a way that you know audience வந்துட்டு போய் படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு they will feel. I mean அந்த மாதிரி, ஏன்னா நீங்க சொன்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுட்டு I felt that okay, நான் திருப்பி இந்த படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருந்தது. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜெயராம் is said to be his first movie is Aparan. ஆனா what I see is இந்த படத்துல he shines in various places. குறிப்பா வந்து சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு when his mistaken identity அந்த போலீஸ்ல இருந்து அவன் வெளியே வர்றப்போ அவன் எவ்வளவு ஃபீல் பண்றான் அந்த ஒரு சீன். ரெண்டாவது வந்துட்டு விஸ்வமோட தங்கச்சிக்கு வந்து அந்த வரன் போறப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சீன்ல வந்து அந்த மிரர் ஷாட் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, which means அவர் வந்து அவர் உருவத்தையே பார்த்துட்டு கோவப்படுறாரா, அவருக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, கோவப்படுறதா இல்ல வருத்தப்படுறதா அப்படின்றது அந்த ஒரு kind of loathing. What is this? What have I with this face? What has this led to? அப்படின்னு ஒரு லோதிங் இருக்கும், செல்ஃப் லோதிங் இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி, ஆமா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்ல வந்துட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்ல அவர் வந்து he did a tremendous job அந்த மாதிரியான ஒரு சில சீன்கள்ல. அண்ட் இன்னொரு இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வேலை போகுது இல்லையா, அந்த வேலை போயிட்டு அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல அவர் ரூம்ல வந்து எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு இருப்பாரு. அப்போ அவருடைய ஷேடோவை பார்த்துட்டு கோவப்படுவாரு. அகெயின் இட்ஸ் அபவுட் his physique and his appearance. அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த கிரெடிட்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா, அப்பவே வந்துட்டு they show this okay, this is going to be something about this அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் கிளைமேக்ஸ்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் நாட் கிளியர், இட் வாஸ் ஓபன் எண்டட். அண்ட் ஐ எம் நாட் ஷூர் அபவுட் த மலையாளம் ஆடியன்ஸ் அந்த டைம்ல, பட் தமிழ் டிரெக்டர்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் எண்டிங் வந்து ஐ மீன் ஈவன் இந்த மனிதன் மாறி விட்டான்லயே ஓப்பன் எண்டிங் வச்சிருந்தாரா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நமக்கு வந்து we need closure. எப்படி சொல்றது, ஓகே இந்த மாதிரியும் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் அந்த டைம்ல இருந்ததா அப்படின்றது தெரியல. ஏன்னா இப்பவே வந்துட்டு ஓப்பன் எண்டடா விட்டா என்னடா ஓப்பன் எண்டடா விட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான பேச்சுக்கள் அடிப்படுது. இட் வாஸ் ரியலி போல்ட் அட்டெம்ப்ட் டு டூ தட் ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். Jayaram over the years, like basically Jayaram comes from a mimicry background and doing comic roles, and he's very popular. Or a period in the எப்படி சொல்றது, ஒரு டைம்ல வந்து எப்படி கோவிந்தா அண்ட் டேவிட் தவன் வந்து ஹிந்தில வந்து நிறைய காமிக் ஹிட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களோ, ஒரு பீரியட் வந்து ஜெயராம் வாஸ் கன்சிடர்ட் as a very safe bet to bring in the family audiences, and with comic roles and scripts வந்து அவருக்காகவே வந்து எழுதப்படும். அண்ட் it will be like என்ன சொல்றது, ஒரு ensemble cast of stars, so there will be multiple actors in the lead role, அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். பட் if you really look at Jayaram as a performer, some of the movies that I would like to recommend to viewers வந்து ஒன்று வந்து மூணாம் பக்கம், where like Tilagan overshadows everyone, but then again Jayaram does a beautiful role there as a young chap. மூணாம் பக்கம் is something that I would like to recommend. Then Teerthadanam, wherein he acts along with Suhasini of or elderly couple, people who were once upon a time they were in love when they were very young.
Ador Nalla movie, and then there is Sesham, wherein he is there with I guess Geetu Mohandas, where he plays a kind of mentally disturbed or psychologically affected person, and how their life goes. It வந்து portrayals கொண்டனா இருக்கும். And I'm not sure how many people actually know about this. Kamal and Jayaram acted together in a Malayalam movie called Chanakyan, wherein again Thilagan plays the role of a villain. So, and one more surprise bit of trivia for that is the heroine in that movie is Urmila Matondkar. I'm talking about the 80s or perhaps the early 90s. I would like to recommend people who have not seen that movie to watch. அது வந்து an interesting revenge thriller. Okay. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து we don't get to see the villain. Yes, yes. அந்த வில்லன்னால வந்துட்டு என்ன பிரச்சனை, I mean what are the problems the hero is facing அப்படின்றது மட்டும் தான் we know. So இது வந்துட்டு I call it as a very good writing அப்படின்னு சொல்லலாம். Because நம்ம தமிழ் படத்துல வந்துட்டு பெரிய பில்டப் கொடுத்துட்டு கடைசியில வந்து வில்லனை கூட்டிட்டு வந்து காட்டுறப்போ ஒரு மாதிரி சப்புன்னு இருக்கும். ஐ மீன் அவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தது இவனுக்கு தான் அவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தீங்களாடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் அதே சமயம் the villains were one note characters. ஆனா இதுல வந்து we don't see the villain, ஆனா மத்தவங்க மூலமா we get to know that இப்படிதான் அவன் இதெல்லாம் அவன் பண்ணியிருக்கான், இவ்வளோ பேருக்கு வந்து அவன் ட்ரபிள் காஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி we get to know from others, and ultimately we don't get to see him at all கடைசி வரைக்கும். That is one of the big strengths of this movie, wherein like நமக்கு அந்த ஒரு physical presence or appearance வந்து தெரியறது இல்ல. We just get to hear his voice, என்னெல்லாம் evil he has done and how it has impacted so many people, அதுதான் தெரியறதே தவிர we never get to see the person as an on screen அப்படின்னு சொல்லலாம். And as you said earlier during the beginning of this conversation, you had asked to say some more things about some of the other movies of Padmarajan or at the golden period. So in the golden period நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா we have Padmarajan, we have G. Aravindan, we have Bharathan, we have Lohitadas. Lohitadas வந்து collaborated on script and screenplays, and then he became a director of his own accord. இதுல என்னன்னா we lost all these great people, be it G. Aravindan, be it Padmarajan, be it Bharathan, be it Lohitadas. I don't know how it works, like how there is a strange relationship between creativity and alcohol. So all four of these people or all four of these directors, they died due to a lot of complications caused due to their drinking or excessive smoking, and like they all knew that what they're doing is wrong, and they're all intelligent and they know that cigarette smoking causes cancer or excessive drinking will affect the liver, all. But it's my big grouse, like people who are so intelligent, who have written so much good stuff. Like I see, I'm no one to say that don't smoke or don't drink, but you need to know your limits, right? Moderation. Just think of, we've lost these people probably when they were in the 50s or late 40s, or just think like if they had been alive for another 10 or 15 years, what more movies we would have got, right? That's something that's like a big loss. And like in the case of Padmarajan, Naan Gandharvan, which starred Nitish Bharadwaj, whom we know popularly for playing Krishna in Mahabharata. So he plays a celestial being who comes down to earth and falls in love with a woman. Okay. So அந்த படத்தோட ஒரு மாதிரி early show, preview show, அது மாதிரி ஒரு ஷோ முடிஞ்சு he died immediately after that. Okay. So ஒரு wide theatrical release முன்னாடி he passed away. That is his last movie. அதான் சொல்ற மாதிரி some of the other movies of Padmarajan that are like people who know Padmarajan's works and they will always praise Tovanu Tumbigal, right? Mohanlal and Padmarajan, they had a glorious partnership, I may say. But one of the movies that I like the most is actually Season or padam irukku. Okay. So it's one of என்ன சொல்றது,
நம்ம பத்மராஜனோட மூவியோட இதுன்னு லிஸ்ட்னு எடுத்தோம்னா இது வந்து அவ்வளோ பேர் இதை வந்து ஹையாக ரேட் பண்ண மாட்டா. பட் I would say the movie was way ahead of its times. Okay. So if the movie were remade now or re-released now, I'm sure like our Netflix watching audience, our Prime watching audience, our audience which watches so much of American TV shows and all, they would really love it. Okay. Season is again or madri revenge crime thriller and nalla eduthirupanga. Okay. That's about Padmarajan. And again, if you see, there is a whole namku vandu in the generation of people like we are I can say that movie lovers now have access to so much YouTube. Say for 10 or 12 years back or even say 15 years back namku ivlo access kadiyadu. Okay. So many movies are up there on YouTube and you have so many other OTTs and platforms available now. It's just a question of running a Google search and reading a lot and then picking. Or there are people who just, and like some people will say no, this movie is too slow for me. Like what people need to realize is the time when these movies were made. And Malayalam cinema is much more than your art house cinema that's popularized by people like Adur Gopalakrishnan, who we always make fun of saying making movies for awards in Europe. It's much more than that. It is much more than your comedy movies like Godfather or In Harihar Nagar or Friends and all, which were just like laugh riots. Okay. Malayalam cinema has made some of the best crime thrillers, investigative police procedurals in India. Okay. And going on the topic of this, there is another movie, a Mohanlal and Nasser, which I would like to recommend, called Mukham. It's again about a serial killer, and people who love watching crime movies, I would like to really recommend that movie called Mukham, which means face. Okay. Do watch it, friends, when you get the time. Okay, Mahesh. So it was very nice, you speaking about movies with so much passion and so much interest. I mean, maybe நான் வந்து நீங்க வந்து இவ்வளவு passionate-ஆ படங்களை பத்தி பேசி நான் பார்த்தது இல்ல. Maybe this is the first time I'm listening to you speaking about so much. Maybe if time permits and if it is okay with you, I will. Is it okay if I invite you once again for the podcast for a different? Yeah, definitely. It is my. Yeah, it's my pleasure. It would be my pleasure. Like, how do I put it? There are more people. If even one person after hearing this podcast decides to watch any of the movies that are listed, it will be my pleasure, because it's one more person who is introduced to the joys of cinema, right? Because I've always believed that knowledge is a wealth that increases as we share. So knowledge about movies is also similar to that wealth. So if someone else falls in love with cinema, it's just happiness for us, right? Kandipa. Yeah. All right, so thank you very much, Mahesh. Thank you very much. I mean, I really mean it. நீங்க இந்த பாட்காஸ்ட் வந்ததுக்கும் and for introducing so many movies, so many golden age Malayalam movies for me and for the listeners. So I will definitely try and make sure that I watch at least one or two of the movies நீங்க suggest பண்ணதுல. Sure. So, thanks a lot. Thanks Pradeep. Thanks a lot for listening patiently, and thanks a lot once again for inviting me to the podcast. And I wish you all the very best for the success of your podcast. May the number of listeners grow. May you do more interesting conversations with other people. All the very best. Thank you, Mahesh. Thank you. Have a good day. Yeah, bye. இந்த வார எபிசோட் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி திரு மகேஷ் அவர்கள் சொன்ன திரைப்படங்கள் எல்லாமே எனக்கு புதுசாக இருந்தது, உங்களுக்கும் வந்து புதுசாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி நேரம் கிடைச்சா அந்த படத்தையும் பாருங்கள். இந்த படம் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் இல்லை, யூடியூப்பில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதுவும் சப்டைட்டில் இல்லாமல் தான் இருக்குது. இந்த படத்துடைய யூடியூப் லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஸோ நேரம் கிடைக்கிறப்ப பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டை வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்காஸ்ட் செயலிகளில் நீங்கள் கேட்கலாம். கூகுள் பாட்காஸ்ட்டோ, ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட்டோ, இல்லை ஸ்பாட்டிஃபையோ, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்காஸ்ட்டில் கேட்கலாம்.
அதே மாதிரி உங்களுக்கு கருத்துக்களோ விமர்சனங்களோ இருந்தால் சென்னைக்காரன் பாட்காஸ்ட் அப்படின்ற ட்விட்டர் பக்கத்தில் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய லிசனர்ஸ் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் தெம்பாக இருக்கும். அவ்வளோதான். அடுத்த எபிசோடில் வேறொரு திரைப்படத்தோட வேறொரு விருந்தினரோட நான் மறுபடியும் உங்களோட பேச வரேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பிரதீப். இது சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட். நன்றி, வணக்கம்.